Okay. Last time we ferric chloride আছে মানে নহয় ferric chloride last then তোমার zinc অলপ নোট লিখা আছে preparation of zinc sulfate preparation of zinc sulfate the preparation of zinc sulfate requires zinc granules and dilute sulfuric acid requires zinc granules আমি কেলে যে কোনটা কব পারেন পারিবানে What is that impurity? Yes, 9 or what is that? After substance except impurities. Huh? Sir. It was something copper. ठीक है and copper is a catalyst to the reaction ठीक है देखिए तुम्हार Zn solid plus H2SO4 by HCl तुम्हार react करेगा it will give you what zinc sulfate right zinc sulfate দিব আৰু plus hydrogen gas ওলাব মানে আৰু এইটো তোমাৰ negate কৰে reaction to copper as catalyst So zinc of zinc granules को ताकि उन्होंने जो level हुआ इसका पूरा balance लिखा लगे because clear drop से लिखा लगे देखो zinc granules को ठीक है का मतलब है copper impurities ठीक है ये जो बेसिकली हाल क्या हो रहा है कि हम zinc chloride प्रोड्यूस करो ठीक है The dilution is generally Sir, dipanic মানে chemical reaction to এনে কৰে মানে কেনে কৰে বুজি নাপালো sir মানে এনে কিবা কৰে mix এনে কিবা লগাই দিও তো partial equation দৰকাৰ নাই মান কৰে কেতিয়াও নহলে বলছো partial equation আমি কেতিয়া ইউজ কৰো we use partial equation for balancing a chemical reaction ঠিক আছে হ্যাঁ balancing তো দৰকাৰ আছে balancing কৰি কেনেকুৱা হ'ব এইটো balance কৰিব মই কৰা নাই because it takes time any one time waste হ'ব এইটো কাৰণে balance কৰা নাই but unbalanced chemical equations লিখি নাহিবি বলছো ও বেকারও মার্কস না দিলে ও ব্যালেন্স নকৰা মই হাজাৰ বাৰ কম ব্যালেন্স কৰিব পৰা নাই হয়নে নহয় ব্যালেন্স নকৰি তুমি লিখি নাহিবা ইটস আ স্কেলিটল ইকুৱেশ্যন so partial equation কেনেকৈ মানে দেখাব পাৰি এতিয়া নহয় পিছকে দেখুৱাই দিম চেপ্টাৰখিনি শেষ হৈ লওক ঠিক আছে যেতিয়া আকৌ এইটো আৰম্ভ দিম কৈছিলো আমি partial equation আছে নেকি তোমালোকৰ partial equation বুজোৱাই নাই কি partial মানে নাছিলে এটা ক্লাছ লাগিব partial equation और बोर्ड দেখাই এই ক্লাছৰ ডিভাইডৰ ডিভাইডটা এইটো হয় এইটো কেতিয়াও বুজোৱাটো কেনেকৈ কৰে হাফ ইয়াৰলি কোৰ্সটো মেইন কৰি লওক মই কৰাই এটা ক্লাছ টপিক দি দিম ঠিক আছে partial equations ওপৰত বুজি লাগে তোমালোকে ওকে মানে এনেকুৱা মই বুজাব নোৱাৰিম চেপ্টাৰৰ মাজত আমি partial equations বুজাম ঠিক আছে এইটো বেলেগেই পাৰ্ট এটা হয় okay the dilution of the acid is generally one volume of sulfuric acid the dilution of sulfuric acid is generally balance of anyway
Balance that mass কাটিছে নেগেটিভ mass both sides. Generally 1 volume of sulfuric acid in 5 volumes of water. If you are taking 10 ml of sulfuric acid, you have to take 50 ml of water. You are need to take it. ठीक है सर? Point number 1 or point number 2. So 1 volume of sulfuric acid and 5 volumes of water. Point number 2. Sir. सब मिनट सुविधा कर्ली के हो जाए पर नहीं धीरे कर्ली के वजह से नहीं इको लगा के मैं कहाँ समझा हम बहुत बढ़िया था सूर्य प्रोटीन किस्मान থাকে ऐसा কামে আলফা ক্যারোটিন বুলি কওঁ আৰু আমি বিটা ক্যারোটিন বুলি কওঁ ঠিক আছে যোনটো বিটা ক্যারোটিন হয় সেইটো তোমাৰ কলিন হয় যদি চেইন বনায় কিন্তু এইবোৰ পলিমার্স হয় ঠিক আছে these are organic polymers ঠিক আছে এইটো তোমাৰ কিছুমান বিটা ক্যারোটিন চেইন হয় সেইটো তোমাৰ কলিন হয় it cannot do anything तो कोड में बहुत स्ट्रेट আছে ডাঙৰ যেতিয়া হবে নহয় তোমাক গাত হৰমোনাল চেঞ্জেছ আহে নহয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যদি স্পেচিয়েলি মেন ইউ এটেইন পিউবাৰ্টি ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ গাত এই চেঞ্জেছখিনি আহিব তেতিয়া ইট ডিপেণ্ডছ তোমাৰ হেয়াৰ ফলিকলছখিনি কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিছে তোমাৰ হৰমোনছৰ ওপৰত ইউ কান স্পেচিফিকলি চে এইটোৱেই হ'ব বুলি কিছুমানৰ ষ্ট্ৰেট থাকিলে ষ্ট্ৰেটে থাকি যাব কিছুমানৰ ষ্ট্ৰেটৰ পৰা কাৰ্লি হৈ যায় ঠিক আছে কিছুমান মানুহৰ মেইন ৰিজনটো হয় স্পেচিয়েলি ফৰ উমেন in between their menstrual periods তোমার একো মিডেজৰ ভ্যালিডিটি কাৰ্ডত পাই গ'ল বা কটনৰ মাজত পাই গ'ল নহয় কিছুমানৰ কাৰ্লি ভ্যালিডিটি আছে কিছুমানৰ যে এই হ'বগে তেতিয়া ষ্ট্ৰেট হৈ যায় মেনাৰ্ড যেতিয়া পাই গ'ল কিছুমান তেতিয়া ষ্ট্ৰেট হৈ যায় বা কিছুমানৰ তেতিয়া কাৰ্লি হৈ যায় how the body reacts you know but কথাটো হৈছে যে it changes from alpha to beta সেইটো কাৰণে ছোৱালীবোৰ দেখিছা না ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজিকালি ভলিয়া কাৰ্বন কৰে যে হেয়াৰ আইলেন্স হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনাৰ্ছ কিন্তু ষ্ট্ৰেইট কৰে বিকজ আমি হিট কৰি যিটো তোমাৰ আলফা চেইন হয় আমি বিটা চেইনত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আকৌ যেতিয়া হিটটো নাইকিয়া হৈ যাব এইটো লেটিন চেইন যিটো চাফাৰ আলফা দ্যাট নেচাৰেলি নাই ঠিক আছে এইবোৰ কথা ইয়াৰ মাজতে ভুল নেক্সট the solution of dilute sulfuric acid the solution of dilute sulfuric acid is heated the solution of dilute sulfuric acid is heated and green zinc granules are gradually added to it unless the solution doesn't dissolve any zinc granules further. Along with this, the effervescence also stops. The effervescence also stops. Effervescence stops মানে কি হাইড্রোজেন ইভলভ হোৱা বন্ধ হৈ গৈছে ইয়াৰ মানে কি যিমান এসিড এই সলিউশনত আছিলে গোটেইটো লুজ ডাউন কৰিব
ঠিক আছে তেতিয়াহে তুমি আৰু জিংক গ্ৰেনিউলছ তাত লগ কৰিব নোৱাৰিবা ৰিমেম্বাৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি সদায় ডাইলিক এচিড লওঁ কেলে ডাইলিক এচিড লওঁ ডাইলিক সালফিউৰিক এচিড hydrogen to oxidize কৰিব পানী oxidize কৰি পেলাব and also it is not at all safe to work with concentrated sulfuric acid especially a boiling solution ঠিক আছে বহুত বেছি প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰে নেক্সট one number 2 one number 3 the solution now contains zinc sulfate in it the solution now contains zinc sulfate in it which is then cooled and the solution is left to evaporate left to evaporate because after which pure white crystals of zinc sulfate is obtained. Now remember, যেতিয়া solution ঠান্ডা হৈ যায় আমি এবাৰ ফিল্টাৰ কৰো ঠিক আছে ইউজিং নৰ্মাল ফিল্টাৰ পেপাৰ উইথ ফিল্টাৰ কেলে তোমাৰ যোনটো জিংক গ্ৰানুলছ আনইউটিলাইজ হৈ আছে সেইটো ফিল্টাৰ আউট কৰিব কাৰণে আৰু তুমি ইম্পিউৰ হেয়াৰ পাবা মানে কি হ'ব যদি তুমি জিংক গ্ৰানুল থাকিব সেই জিংক গ্ৰানুলটোৰ আশে-পাশে তোমাৰ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন আৰম্ভ হ'ব জানানে নিউক্লিয়াছ ফৰ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন আচ্ছা নিউক্লিয়াছ ফৰ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন yes there is a word called as nucleus তোমালোকৰ কিতাপত কভাৰ এটা আছিল মই লিখিছো ঠিক আছে নিউক্লিয়াছ মানে কি হয় যেতিয়া আমি কিবা এটা সলিউশন ক্ৰিষ্টেলাইজ কৰো বা যেতিয়া আমি ক্ৰিষ্টেলছ অবটেইন কৰিব আৰম্ভ দিও এটা আমি প্ৰথম সুপাৰ স্যাচুৰেটেড সলিউশন বনাও সে আই এম মেকিং আ সলিউশন অফ কপাৰ সালফেট ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰা বলে আমাৰ কপাৰ সালফেট ক্ৰিষ্টেলছ ওলাব লাগে তেতিয়া মই কি কৰো আমি যেতিয়া কি কৰো এই যে সলিউশন হয় সেইটো আমি ঠিক আছে যোনটো তোমাৰ সলিউশন হয় সেইটো আমি প্ৰথম সুপাৰ স্যাচুৰেট কৰো সুপাৰ স্যাচুৰেশন জানা নহয় কি হয় সুপাৰ স্যাচুৰেশন স্যাচুরেটেড সলিউশন টু ডেভেলপ ফ্রম লিকুইড তারপর আরো সলিড unless no more salt is being able to dissolve ঠিক আছে সেইটো পাৰ্টটো কি কৰিবা সুপাৰ স্যাচুৰেট কৰিবা সুপাৰ স্যাচুৰেট কৰাৰ পিছত সলিউশনটো আমি জেনাৰেলি অলপ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে সেই যেতিয়া ঠাণ্ডা কৰোঁ আমি কি কৰোঁ we take a pure crystal of that particular salt যোনটো আমি সুপাৰ স্যাচুৰেটেড suppose কপাৰ সালফেট মিছাটো কপাৰ সালফেটৰ একদম সৰু এটা ক্ৰিষ্টেল ল'বা যোনটো আমি ল্যাবত জেনেৰেলি পোৱা যায় আৰু ডাঙৰ এটা ক্ৰিষ্টেল সেইটো থ্ৰেডেৰে বান্ধি দিবা and you keep that crystal inside the solution ঠিক আছে এই ক্ৰিষ্টেলটো এই ক্ৰিষ্টেল যোনটো সলিউশনৰ পৰা ওলাব যোনটো ক্ৰিষ্টেল মই সাসপেন্ড কৰিছো তাৰ আশে-পাশে বলিব আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে that is known as the nucleus for crystallization মানে আৰু কপাৰটো ক্ৰিষ্টেল ডিপোজিট suppose মই ইয়াত কপাৰ ক্ৰিষ্টেলটো দিছো সাসপেন্ড কৰিছো এই মানে ক্রিস্টালস খিনি এই ক্রিস্টালসৰ আকাৰতে বনোৱা আৰম্ভ কৰিব and you will get the large crystal the last stage of the process to find the nucleus it is what is the point of the point of কৰাই দেখাব পাৰি আৰু কি দিছো কপাৰ সালফেট ওয়েস্ট হ'ব নহয় সিস্টেম ঠিক আছে একবাৰ আমি জানি চিপ বা কলস কৰিলে চিপ বেনিফিট সব নাই রাইট ইনিশিয়ালি ডিপেন্ড NaCl তুমি এনেকুৱা ভাল ক্রিস্টালস নাপাবা ঠিক আছে কাৰণ NaCl is naturally crystalline
Copper sulfate is not naturally crystalline. যেতিয়া তোমাৰ copper sulfate pentahydrate হৈ থাকে তেতিয়াহে ই crystalline হয় ঠিক আছে নহলে ই তোমাৰ amorphous হয় white color amorphous solid হয় এটা পাউডাৰ লিখা হয় যদি আমি water crystallization টো apply দিম similarly zinc sulfate ও তেতিয়াহে crystalline হ'ব when there are 7 modes of crystallization ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ 7টা water after water crystallization, after molecules, water crystallization হিসাবে এটা molecule of zinc sulfate লগত লাগি থাকিব, you will get crystals of zinc sulfate. ঠিক আছে নহলে কি তোমাৰ এটা white amorphous substance হয়। Understood? Water molecules are যখন আমি Now write down. Next one, preparation of ferrous sulfate. Preparation of ferrous sulfate. Ferrous sulfate application for Fe3, FeSO4, Fe2SO4, 3 वाले ferrous sulfate is ferrous sulfate. The preparation of ferrous sulfate is done in the similar way like zinc sulfate. Is done in the similar way like zinc sulfate. ठीक है सर reactor digestion hydrogen 9 because we are not taking concentrated sulfuric acid যদি তুমি concentrated sulfuric acid বা তেতিয়াহে তোমাৰ ferric sulfate হোৱাৰ chance থাকে ঠিক আছে আৰু আমি এনেকুৱা ডাইৰেক্ট ferric sulfate বনাও যদি মন যায় উইল জেনাৰেলি এটা আমি অক্সিডাইজ কৰি পেলাও ঠিক আছে ৰাইট ডাউন ferrous sulfate is known as green vitriol হেনুকতে তোমালোকে জিংক সালফেটও লিখি পাবা জিংক সালফেট is known as white because this one vitriol is not sulfuric acid or not oil of onion or oil of vitriol is a sulfuric acid that sulfate की part को असर है that sulfate actually comes from sulfuric acid तो ये है vitriol known as green vitriol তোমাৰ যোনটো crystals হয় হেতু plain pale green color crystals পাবা ferrous sulfate हाँ white vitriol ঠিক আছে next আমাৰ important কি হয় preparation of lead chloride তো বস এটা আছে ইয়াৰ পইণ্ট হ্যাঁ অকল এই ৰিঅ্যাকশন লিখিব পাৰিবা নহয় সেমই হয় পাৰিবা নে তই নোৱাৰিবি নেকি ৰিঅ্যাকশন এবাৰ লেখা আছে just simply the amorphous form to any program. Maybe the color value and white. H2 gas. White amorphous. Remember, this is green crystalline.
Fe होगा या Fe2 होगा? FeSO4 Fe2 कैसे होगा? Fe2 plus SO4 2 negative अच्छा बनूंगा मतलब इधर अभी नियर मिनिट कंपेरेंस सर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O पर वाला है वो तो H को भी তোমালোকে এতিয়ালৈকে যিমান শিকিছা নহয় that is based on normal valency unexcited molecules ঠিক আছে unexcited molecules ৰ তোমালোকে characteristics জানা ঠিক আছে কিন্তু নরমাল আমাৰ valency হয় 3 plus valency মানে কি valency oxidation state যেনেকুৱা তোমাৰ 2 plus 3 plus আৰু তোমাৰ কি বুলি ভাবা যে অকল octet rule fulfill কৰিলে হৈ যায় but there are many molecules which cannot be explained using the octet molecule transition elements of compounds of transition elements compounds of many organic compounds তোমার বহুত ধৰণৰ organic compounds তাৰপিছত তোমাৰ normal আমাৰ এইটোৱে কেলে তোমাৰ এই তিনটা ভ্যালেন্সি দেখুৱাইছে normally আমি ক'ব নোৱাৰিম আমাৰ normal এইটোৱে ঠিক আছে কেলে তোমাৰ দুটা ভ্যালেন্সি দেখুৱাইছে why multiple valencies এইটো তোমালোকে তেতিয়াহে বুজি পাবা when you will study the orbital theory আৰু যেতিয়া তোমালোকে excited state কি হয় তেতিয়া বুজি পাবা এই যিমান বস্তুখিনি থাকে নহয় this is known as ground state this is ground state বুলি কয় মানে ইলেক্ট্ৰনটো এক্সাইট হৈ যোৱা নাই এটা গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটতে আছে simply এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গৈছে বা এটা আহি গৈছে that doesn't mean that it is excited molecule এটা unionized হৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে excited atom এটা তোমাৰ unionized হৈ থাকিব পাৰে সদায় যে ionization হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কিছু excited form আছে বুলি কথা নাই there are two states of an atom excited state three states actually excited state ground state and ionized state ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে ground state তোমালোকে excited state কি হয় শিকা নাই সেইটো কাৰণে you will not understand how the molecule of H2O is produced ঠিক আছে সেইটো বুজাবৰ কাৰণে মই ক্লাছ 11 ত ডেমন ক্লাছ দিছোঁ এটা চেপ্টাৰ 1.5 মান্থ ডেডিকেট কৰিব কাৰণে chemical bonding আৰু chemical bonding আৰু molecular structure বুলি মই সেকেন্ড চেপ্টাৰ আছে হিমতৰ it requires 1.5 month to complete properly ঠিক আছে একটু বুঝে নাও একটু কথা ইয়াত বলবি ঠিক আছে সো যদি সায়েন্স বুঝি তো আমরা এবারে মানে যা তো ইয়াত কথা বলবো ঠিক আছে নেক্সট প্রিপারেশন অন লেটস গো lead chloride is a salt lead chloride is a salt which is insoluble in cold water insoluble in cold water but is soluble in hot water there are mainly two methods of preparing lead chloride. There are mainly two methods of preparing lead chloride. Number one, lead metal
lead metal is directly made to react with HCl. ঠিক আছে ইয়াত লিখিবা the reaction is not viable এটি তোমালোকৰ যে ইনফৰমেশনৰ কাৰণে দিছে না তোমালোকৰ ইনফৰমেশনৰ কাৰণে it is not included in your course ঠিক আছে the reaction is not viable because it is slow leadৰ যোনটো position হয় if you see the position of lead in the reactivity series it is not much above hydrogen ঠিক আছে viable মানে মানে রিঅ্যাকশনটো বহুত স্লো হয় সো ইয়াৰ তোমাৰ যোনটো মেইন মেথড হয় প্ৰিপাৰেচনৰ আইদাৰ উই টেক আ soluble salt of lead ঠিক আছে কি কৰোঁ চাবা যোনটো তোমাৰ নৰ্মাল মেথড হয় কালি যোনটো মই শিকাইছিলোঁ ঠিক আছে এইটো চাই লওঁ Yes, अगर जोंटु তোমাৰ lead metal হয় डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिडৰ লগত আমি জেনাৰেলি ৰিएक्ট নকৰাৰ কাৰণে ৰিঅ্যাকশনটো বেছি ভায়াবল নহয় সো ইয়াত যদি কৰাবলগীয়া হয় we have to take concentrated acid and plus will also require a hot acid or remember HCl ৰ concentration কমি যায় যেতিয়া আমি বয়েল কৰোঁ ঠিক আছে HCl ৰ ইয়া কমি যায় যেতিয়া আমি তাক বয়েল কৰোঁ আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত constant volume quantity रहेगा क्यों है सबसे कम का इधर जैसे मैं इधर चैप्टर को पढ़ना HCl एक्सपेरिमेंट करना राइट कितने में एक्सपेरिमेंट होगा एक्सपायर inside a volume no expand no what the volatilize website HCl is a volatile acid জুলি যাব हां জুলি যাব पर জুলি যাব পড়া হয়ে যায় না volatile acid মানে কি HCl গ্যাস এ কনভার্ট করছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ঠিক আছে সলিউশনটো পৰা এতিয়া উৰি যাব হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসৰ পিছত যদি উৰি যায় কি হ'ব সলিউশনটো কনসেন্ট্রেশন কমি যাব না HCl उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है हां हां सल्फ्यूरिक एसिड से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो स्वान केवा करो if you have lead nitrate which is a soluble salt ঠিক আছে এইটো আমি কি কৰো we either need to react this with hydrochloric acid which is dilute and then produce what PbCl2 plus HNO3 ঠিক আছে PbCl2 precipitate হয় HNO3 তোমাৰ 1% পাবা और আমি ইয়াত কি কৰোগে PbNO3 2 which is aqueous is made to react with sodium chloride generally আমি এইটোৱে প্ৰিফাৰ কৰো the next reaction কিন্তু তোমালোকৰ সদায় lead nitrate নাথাকিব পাৰে কি দিব পাৰে they might give you lead oxide ঠিক আছে lead oxide তোমালোকক দিব পাৰে যদি lead oxide দিয়ে কি কৰিবা সব কনসেন্ট্রেশন কার্বন আৰু এইটা अगर कार्बन के যদি কার্বনটা চেঞ্জ করে এটা কিসে হবে লাগে তাও সলিউবল হয়ে যাবে या कार्बन चेंज করে আমরা ইজি না হয় lead oxide see if your compound given is lead oxide we make this to react with dilute nitric acid বুঝি পাইছা dilute nitric acid এর লগত যে দেখে reaction হবে it will produce what PbNO3 2 which is a soluble salt ठीक है soluble salt plus it will give you water हां ঠিক আছে তো মই বস্তুটো এই lead oxide to আমি সদায় nitric acid ৰ লগত কিবা কাৰণ ৰিএক্ট কৰো because the nitrate of lead is soluble in nature এটা insoluble compound পৰা directly আৰু এটা insoluble compound আমি হ'ব না ঠিক আছে understood ইয়াত যদি তুমি lead carbonic acid convert কৰিব খোজা first of all তুমি ইয়াত PbNO3 convert কৰিব লাগিব lead nitrate
and this lead nitrate is further made to react with a carbonate of an alkali. Carbonic acid तो ये Carbonic acid reaction with carbonic acid is a very weak acid. Sir, cold solution ना बोलेगा? Huh? Cold solution. Yes, this has to be a cold solution. Remember, cold solution. ঠিক আছে? Cold solution কৰাৰ পিছত কি কৰিবা? Once the reaction is done, you will have to heat up that reactant, but heat up the solution. Heat কেলে কৰিব লাগিব? কাৰণ যদি তাত কিবা insoluble impurity থাকে, সেইটো তোমাৰ তাত dissolve নহব, whereas lead chloride will get dissolved. সেইটো মানে লিখা, a very important point. After the reaction has been performed, after if লিখিলা, itu kali লিখা আছে second. After the reaction has been performed, and lead chloride is obtained, the solution is boiled, the solution is boiled, in order to obtain a solution of lead chloride. It is then filtered and allowed to cool down. Allowed to cool down in order to obtain anhydrous crystals. A and 2 is important. ঠিক আছে? যোনটো তোমাৰ PbCl2 হয়, it is a needle shaped crystal which is anhydrous. PbCl2 মানে anhydrous হয়। ইয়াত যেনেকুৱা তোমাৰ আগত আমাৰ কি আছিলে ZnSO4.7H2 হয়নে নহয়? তেতিয়া এই ক্রিস্টাল হ'ব, কিন্তু PbCl2 is a natural crystal, naturally crystalline হয়। ইয়াত একো water of crystallization নাথাকে। ঠিক আছে? This is the main difference between salts like zinc sulfate, zinc chloride and PbCl2. ঠিক আছে? Whole? Now, next one. Preparation of calcium carbonate. Calcium carbonate. Calcium carbonate is generally prepared by এইটো তোমাৰ দুটা কৰাম না, because exam নিবাৰ মানে আহিব পাৰে। Is generally prepared by using lead chloride. ঠিক আছে? Calcium chloride, CaCl. Calcium carbonate is generally prepared using calcium chloride. Calcium chloride কি হয়? Soluble salt হয়। ঠিক আছে? Calcium chloride, which is then made to react with
need to react with a carbonate of an alkali metal. Carbonate of an alkali metal. Carbonate of an alkali metal. ঠিক আছে পয়েন্ট 1 মানে কি হয় তোমাক মানে কি ন্যাচারালি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে আছে ঠিক আছে এইটো সবা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে আছে which is a soluble salt of calcium remember যেতিয়া আমি এটা কার্বনেট প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ and we are using double displacement reaction মানে ঠিক আছে we generally take a hot solution of the salt ঠিক আছে এইটো যোনটো হ'ব এইটো তোমাৰ hot solution হ'ব hot solution of reaction hodai fast hoy hetu karone okay complete hobo reaction to fast hobo thik ase next you add what you add an aqueous solution of sodium carbonate or potassium carbonate ki batha loila mane second carbon ko bole ha alkali metal carbonate ko bole yes alkali metal carbonate so jekia ami alkali metal carbonate call hoy generally we need sodium carbonate or potassium carbonate calcium alkaline carbonate thik ase 8 নট মেটাল খিনি কার্বনেটস খিনি লও বাকি কেলে আমি নলও লিথিয়ামৰ কেলে নলও এক্সপেন্সিভ লিথিয়াম ইজ এ ভেরি এক্সপেন্সিভ মেটাল ঠিক আছে এক্সপেন্সিভ হয় রুবিডিয়ামও এক্সপেন্সিভ হয় আৰু সিজিয়ামটো সাংঘাতিক এক্সপেন্সিভ হয় ঠিক আছে ফ্রান্সিয়ামটো আউট অফ কোয়েশ্চন ইট ইজ ভিডিও ঠিক আছে তার কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকচন আমি নাজানো ঠিক আছে নেক্সট this also has to be aqueous then you will get a precipitate a white precipitate of calcium carbonate plus you will get NaCl aqueous ঠিক আছে or ya ki hobo pare ঠিক আছে question দিব pare prepare calcium carbonate from quicklime. Prepare calcium carbonate from quicklime. Quicklime কি হয়? Calcium oxide. এটা কি করব? এটা কার্বনিক অ্যাসিড or রিঅ্যাক্ট করব রাইট কার্বন ডাই অক্সাইড যদি তুমি কার্বন ডাই অক্সাইডের উপর রিঅ্যাক্ট করবা there are two chances it might also produce a hydrogen carbonate that is a soluble salt কি করছো because the excess carbon dioxide কেনকা জানিবা excess is in a line যদি excess তুমি carbon dioxide দি দিয়া তাহলে কি হবে calcium bicarbonate বনাই দিব that is a soluble salt so sir carbonates of alkali metals used in the fine directly react koribo calcium oxide because calcium oxide ki hoy calcium oxide is a base whereas sodium carbonate is also a basic solution the basic solution react kore niba ki koriba matha logwa test kore react kora what ki ko sir carbonic acid react kora তুমি কার্বনিক অ্যাসিড বনাম কি করছো কার্বনিক অ্যাসিড ইজ হাইলি আনস্টেবল ইমিডিয়েটলি তুমি যদি কেবল ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে দিয়া স্যার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড यस वेरी गुड सर কার্বনেট আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড করে वेरी गुड সাসি খুব ভালো আমরা করে গেল ক্যালসিয়াম অক্সাইড কৰিব পাৰা হ্যাঁ ভাল হয় কিন্তু ক্যান্সার ভাল হয় Series ধরে কিছু না ভাল calcium oxide is meant to react with HCl which is aqueous ঠিক আছে aqueous এর আমরা কি করব calcium chloride পাবো right calcium chloride which is again aqueous plus you will get water তার সাথে কিছু ইয়ার মতো ক্রিয়া করা ঠিক আছে very good or one কি কৰিব পাৰো calcium oxide আছে নহয় calcium oxide আছে এই calcium oxide to I can first prepare slake lime কৰিব পাৰো নে CaOH2 then এই CaOH2 টো মই ইয়াৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাব পাৰো
ঠিক আছে এন্ড দেন আমি কি করব আকু হেনকা ধৰা ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট বুজি পাইছানে বুজি পাইছা হ্যাঁ calcium oxide তোমাৰ দি আছে to make this to react with water it will produce what calcium hydroxide এই calcium hydroxide টো তুমি কি কৰিবা as a base হয় make this to react with hydrogen hydrochloric acid এটা তুমি কি পাবা ইটো again get CaCl2 plus H2 বুজি পাইছানে এইটোও কৰিব পাৰা ঠিক আছে understood Yes, one thing. Why didn't I use sulfuric acid here? यहाँ तो sulfuric acid को produce करने को पारो ना? Calcium sulfate is insoluble. Insoluble solvent है तुम्हें की कोई को नोरा double displacement reaction कराबो नोरा. ठीक है सर? एक कारण है. क्या question जो पारे? Why is sulfuric acid not used? ठीक है सर मैं आपको दिबो पारे why is hydrochloric acid used and why is sulfuric acid not used ठीक है सर because of लिखिबा because calcium oxide will produce calcium sulfate on reaction with sulfuric acid which is a insoluble salt ठीक है सर आपको insoluble salt पर आपको लोगे बोले बहुत ज्यादा calcium calcium का आपके सेकंड नाइट्रिक एसिड का वो रिएक्ट करेगा मेटा नाइट्रेट पूरा फिशन हुआ हां इसके पर कौन सा बात ये हां इसका H2 लिक्विड लिख रहा है हां H2 लिक्विड लिख ये तो पूरे ड्रॉप कर H3S लिक्विड aqueous लिक्विड हां H2 को जब aqueous नॉइज का सॉल्यूशन ठीक है सर sulfuric acid is not made to react with calcium oxide sir বুজি পাইছো না ফ্লো টু এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব পাৰে they might either give you this one they might also give you this one ইয়াৰ লগত কেলে চান্স আছে বুলি কৈছো because this is quicklime ৰ লগত বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ তোমাৰ চাই ঠিক আছে মানে এইটো পঢ়াইটো বুকত নাই আহিব পাৰে सॉरी प्रेसिपिटेट का क्वेश्चन इसको रिजल्ट सॉल्व से लाइक स्टूडेंट ये प्रेसिपिटेट करोगे हम फर्स्ट और मुझे सी मेटल सॉल्व होना लगे और ये को फर्स्ट सॉल्यूबल सॉल्व यस सॉल्यूबल सॉल्व सपोज में इनसॉल्युबल सॉल्व का सम হয় তারপর আমরা কার্বন ইনসoluble সল্ভ বানাবো এই ইনসoluble সল্ভ প্রথম কি কন্ডাক্ট করব লাগিব এটা সলিউবল সল্ভ করব তাৰপিছত তুমি কি কৰিব লাগিব এনকা ধৰণৰ ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন কৰিব লাগিব where it produces the insoluble salt ঠিক আছে insoluble salt for insoluble salt first of all insoluble salt converted into a soluble salt that soluble salt has to undergo double displacement reaction in order to produce another one insoluble salt so I have generally we acid use for the insoluble salts to soluble generally ठीक है सर or at times we might also use some other soluble salt or soluble metals of salt use করতে পারো এগুলো generally acid side ঠিক আছে এটা calcium oxide is not made to react with sulfuric acid for the preparation of calcium carbonate is not made to react with sulfuric acid in the preparation of calcium carbonate as calcium sulfate produced will be an insoluble salt and will not undergo double displacement reactions with the carbonate of
another alkali metal. Another alkali metal. বুঝি পালা সবে? Preparation of calcium sulfates. Preparation of calcium sulfates. Preparation of calcium sulfates, barium sulfates, lead sulfates. These are all insoluble salts. Okay? কি করো সাইড অফ आपको सर लेड सल्फेट टू EBS for EBS होतो lead sulfate, calcium sulfate और কোনো barium sulfate ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকখিনি কি ইউজ কৰো ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন ইউজ কৰো বাট ৰিমেম্বাৰ the salt of that particular metal has to be soluble ঠিক আছে same on calcium sulfate produce কৰিব গৈছো ঠিক আছে ক্যালসিয়াম সালফেট মানে কেনেকৈ ইউজ কৰিম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা ক্যালসিয়াম নাইট্ৰেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে লেট আছ ডু ক্যালসিয়াম নাইট্ৰেট ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যোগ কৰি দিম ঠিক আছে ক্যালসিয়াম নাইট্ৰেট which is an aqueous solution ঠিক আছে প্লাস ইউ নিড টু রিঅ্যাক্ট উইথ আমি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কে বেসিক্যালি ইউজ করব আপু ঠিক হয় ইজিয়ার টু মেক ঠিক আছে উইথ sodium also sodium sulfate Na2SO4 Na2SO4 বলে তাহলে কি পাবা again you will get CaSO4 precipitate white precipitate plus you will get sodium nitrate which is aqueous ঠিক আছে এইটো পাবা মানে এইটো কৰিব পাৰা যদি আকৌ তোমালোকে এটা দি আছে বোলে তোমাৰ লেড অফ ক্যালসিয়াম অক্সাইড উইল সিম্পলি কনভার্ট আয়রন টু আ নাইট্রেট অর আ ক্লোরাইড ঠিক আছে মানে if calcium oxide is given either convert this to calcium nitrate or calcium chloride then go for your double displacement reactions ঠিক আছে next lead oxide ৰ পৰা একে টাইমে কৰিব পাৰো say if I have lead oxide নকৰো ডাইৰেক্টলি মই lead nitrate কৰি দিম Pb2 equals আকৌ একে টাইম Na2SO4 equals will give you what give you PbSO4 precipitate plus Na barium or লগতো একেটাই হয় লিখি লবা ঠিক আছে পাৰিব লাগিব নেকি মই আগত কৰাইছো হা পাৰিবা ইয়াত যদি lead chloride দিয়ে কি কৰিবা ঠিক আছে ইয়াতো সলিউশন মাপলাম কিন্তু lead chloride স্পেসিফিকলি মাপলাম মানে বিকজ ইট ইজ সলিউবল ঠিক আছে বুজি পাইছা lead oxide মানে কি কৰি কনসেপ্ট lead oxide মানে কি কৰি if I have lead oxide প্ৰথমে কি কৰিম যদি মই lead oxide লওঁ ঠিক আছে এই নাইট্রিক অ্যাসিড ইউজ yes very good কেলে ইউজ কৰি নাইট্রিক অ্যাসিড স্যার ডিফারেন্সিয়েশন রিঅ্যাকশন মানে এটা সল্ট প্রডিউস করে দেন নাইট্রিক সল্ট ওকে নে মইতো ইয়াত এসিড নিয়া ইউজ কৰিব পাৰিছিলো এক্সেল ইউজ কৰিব পাৰিছিলো কিন্তু কেলে মই অকল কৰি এক্সেল ইউজ কৰা
electrolyte insoluble, which will be insoluble, and it will prevent further reaction of red oxide because it transfer আনিব ঠিক আছে initially electrolyte ন কি থাকিব insoluble হ'ব এটো কাৰণে যদি তোমাৰ red oxide দিয়ে first of all always convert this into nitrate ঠিক আছে কেতিয়া ইয়াৰ এটা product convert হ'ব like nitric acid to dilute হয় আৰু বলতৰে হাইলাইট গৰম কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ দরকার neutralization reactions are already exothermic reactions ঠিক আছে যেটা তোমালোকে টাইট্রেশন কৰিবা ক্লাস 11 ত তুমি যেটা সায়েন্স লব গম পাবা যেটা তুমি সলিউশন লবা নহয় বিকৰ উইথ টার্ন হট বিকৰ লবা কনিক্যাল ক্লাস টো গরম হৈ যায় ঠিক আছে সো এইটো তোমালে exothermic reaction হয় it will give you PbNO3 2 plus H2O and normally আকৌ এইটো reaction কৰিবা ঠিক আছে বুঝি পাইছা ক্লিয়ার হলো স্যার Sir, it will be the color of white white ঠিক আছে এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় preparation of sodium bicarbonate preparation of sodium bicarbonate the variance of the हाँ variance तभी variable नहीं है variable try to do it और नीचे को बोला और नीचे से कर देगा और ठीक है सर preparation of sodium bicarbonate remember sodium bicarbonate is insoluble in cold water ice cold water ঠিক আছে potassium bicarbonate তো একেটা মেথড আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো ঠিক আছে আৰু sodium bicarbonate তো একেটা মেথড আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো what we do is that we take a beaker or a conical flask ঠিক আছে তাৰ দুটা এনেকুৱা ওপেনিং থাকিব এটা ওপেনিঙৰ থ্ৰুত মই কি পাস কৰিম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ পাস কৰিম ঠিক আছে আৰু এটা তোমাৰ ফাইৰ আমি কি দিম জাস্ট এলাউইং কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আনৰিয়েক্টেড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ টু escape ঠিক আছে আৰু গোটেই যোনটো তোমাৰ conical flask বা beaker লোৱা বা সেইটো conical flask কি হ'ব জেনেৰেলি সেইটো আমি এটা আইস বাথত ঠিক আছে এটা স্টেপ ইন আইস বাথ ইজ এন আইস বাথ বৰফৰ পানী হা বৰফৰ পানী তোমাৰ লগত sir normally use salt remember ঠিক আছে salt যেতিয়া এড কৰা তুমি আইসত তাৰ মেল্টিং পইণ্ট বাঢ়ি যাব মেল্টিং পইণ্ট বাঢ়ি যাব 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ ওপৰত মেল্ট কৰিব ঠিক আছে 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ তলত মেল্ট কৰিব নহ'ব আৰু সেইটো প্ৰব্লেম হ'ব ওপৰত মেল্ট কৰিব যেতিয়া আমি কি কৰোঁ এই যে ইয়াৰ নিমখ দেখিছা ৰক সল্ট পানী ক্ৰাছ কৰি নাই দেখা কলা নিমখ হয় নিমখ হয় কলা নিমখ নহয় কলা নিমখ is a double salt এইটো বেলেগ হয় double salt ঠিক আছে নৰ্মাল যোনটো তোমাৰ ৰক সল্ট হয় সন্ধ্যা নামক বুলি কয় থাকে পিংক কালাৰ Himalayan pink salt Himalayan rock salt এইটো পিংক কালাৰ হয় নৰ্মাল ৰক সল্ট ৰেড হয় এইটো তোমাৰ ক্ৰিষ্টেলাইন হয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাংকছ অফ থাকে ঠিক আছে সেইটো আমি ভাঙি লওঁ ভাঙাৰ পিছত আমি we add that with what to say ice okay তাৰপিছত আমি দিম so that আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন দৰকাৰ নাই আইসক্রিম হে খেলাই কোন আরে ভাই আইসক্রিম যে হোয়াইট হোয়াইট এইবোৰ হয় কেতিয়াবা তাত চচ ভাল কৰিব চাই সদায় নহয় বাৰু মানে বেয়া কৰি পেলাই চচ পৰচি হয় ন হা Oke, gimana kamu lihat sini? সি क्यों यार टेस्ट हुई यार अरे वो लोकल वेंडर से खरीदता हूँ पता भी उसी से मिलता है मैं पता है वो मोकाड़ा बचे why can't you have it from a good shop I don't understand सर सस्ता वाला सर मोटा में सर 20 टका सर एवं मोकाड़ा 20 में मिल रहा है 20 में मिल रहा है हां पता है लेकिन तो मैं काम तो बात ही कर रहा सर सब मिनट्स और एंजॉय करना सर 30 टेस्ट रुपए do you have aspirin on a regular basis सर हम सो क्या बात है regular basis ये एडी ने हां तुम्हें अगर ऐसा जेन्युइन स्प्रेड 30 40 50 रुपए 100 रुपए also सब पैक ना
पेपर देखा ना एक्चुअली टूसी पेपर होता है सर्कल है सब कैबिन पे आता है मैं गिला गिला गिली दियो डेली को कामवा सोच काम नहीं कमांडर पेपर का है ना sodium bicarbonate is prepared by the action of sodium bicarbonate is prepared by the action of carbon dioxide gas on a cold solution of sodium carbonate মই ইয়াত reaction mechanism to অলপমান কৰিম হা generally আমি কি কৰো we take around 5 grams ঠিক আছে 5 or 10 grams ঠিক আছে we take 10 grams of sodium carbonate and we dissolve that with 50 ml of water ঠিক আছে 50 ml of distilled water remember যিমান আমি ইয়াত reactions খিনি কৰাও নহয় the water has to be distilled ঠিক আছে distilled water মানে হা distilled নহলে একটু নাকি other dissolve in তোমার সল্ট ইয়া নহয় পিওর নহয় if you want yes they are preparing pure salts the pure salts হলে ভাবে take distilled water আৰু এটা কাম কৰা আছে distilled water to দিয়াৰ আগত আকৌ বইল কৰিব so that the air escapes ইমান dissolved air আছে সেইটো escape out হৈ যায় এটা তেতিয়াও মানে ইনফেক্ট কৰিব কেতিয়াবা ওকে তো ইয়াত কি কৰা যাব কি কৰা চাবা sodium carbonate Na2CO3 which is an aqueous solution plus H2O liquid plus CO2 gas ঠিক আছে CO2 gas কি produce কৰিব it will give you NaHCO3 তাহলে এবারে নিলে হ্যাঁ আপুনি আসলে sodium bicarbonate is prepared by the action of carbon dioxide gas on a cold solution of sodium carbonate. yes Water to solution মানে কি solution বুঝে পাইছে না কি হয় যেতিয়া তোমার কার্বন ডাই অক্সাইডে slowly ইয়াৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰা আৰম্ভ কৰিব remember carbon dioxide is an acidic gas ঠিক আছে আৰু এইটো কিমান কি হয় এটা বেসিক সলিউশন বনাব सर सोडियम बाइकार्बोनेट का कलर white white amorphous it is non crystalline remember sodium bicarbonate and sodium carbonate both are non crystalline salts ঠিক আছে या কি হ'ব সবাই सोडियम कार्बोनेट का कलर white बाइकार्बोनेट भी व्हाइट yes ঠিক আছে এইটো এটা বেসিক সলিউশন প্ৰডিউস কৰিব এইটো এটা অ্যাসিডিক গ্যাস হয় ঠিক আছে সো এটা গেজ আৰু এটা অ্যাসিডৰ দুটা ৰিঅ্যাকশন হৈছে বাট ৰিমেম্বৰ ইয়াত পানী প্ৰডিউস নহয় বিকজ we are not directly reacting sodium carbonate with carbon dioxide gas or carbonic acid ঠিক আছে carbonic acid or লগত তিনটা ডাইরেক্ট রিঅ্যাকশন এনে পাব ঠিক আছে বুঝি পাইছে না কথাটো এটো কাৰণে আমি কি কৰো গ্ৰাজুয়ালি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পাস করো দুটা মেইন কারণ আছে ঠান্ডা পানি লবার কারণে আইসক্রিম ওয়াটার লবার কারণে ফার্স্ট অফ অল সোডিয়াম বাইকার্বনেট ইজ insoluble in cold water and secondly the solubility of any gas increases in cold water सर कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है लेकिन ज्यादा पॉइजनस नहीं ज्यादा पॉइजनस नहीं सर कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होता है लेकिन मतलब उतना पॉइजनस नहीं होता but at high concentration it is toxic अरे वो 1% उस पे भी इतना गड़बड़ करे if there is a very high concentration of carbon dioxide you will not be able to breathe it will kill you ঠিক আছে বুঝি পাইছা নে পারতো কোনো সময়ত
এই সলিউশনটো যেনে গৰম হৈ নাযায় যদি সলিউশনটো গৰম হৈ যায় তেতিয়াহলে কি হ'ব নরমাল টেম্পারেচারতে কি সলিউট হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট preparation of of salts using neutralization reaction. Preparation of neutralization reaction. ইয়াত মানে মই কি use কৰিম either I am going to use a hydroxide or I am going to use an oxide. Preparation of salts using neutralization reaction. ঠিক আছে in this method কাইলৈ মই মেথডলজি আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে মেথডলজি আৰম্ভ কৰিলে মেথডলজি বেছি সময় নালাগে বিকজ মই ইলেক্ট্ৰিচিছ কৰি গৈছো ঠিক আছে আই হেভ ডিসক্ৰাইবড what metals are non metals are metals are আগতে মই কৰিছো সেইটো মই নকমাও মই ডাইৰেক্টলি জাম্পিং কৰিম পৰা এক্সট্ৰাকশন অফ মেটেলস ঠিক আছে কনসেন্ট্ৰেশন অফ মেটেলস এক্সট্ৰাকশন অফ মেটেলস মই ডাইৰেক্ট জাম্প কৰিম ঠিক আছে আউট অফ দ্য পিউরিফিকেশন অফ মেটেলস ওকে once that is done মই আকৌ মোৰ কনসেপ্টত সোমাম মোৰ কনসেপ্টত কিছুমান সামস কৰিম okay sums কৰাৰ পিছত I will be starting off with another one chapter of chemistry so sir মাত্ৰা পাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰেট কৰি দিছো কৰা in this method either a metal hydroxide or a oxide or an oxide is made to react with an acid to produce the corresponding salts. Acid to produce the corresponding salt. ঠিক আছে so neutralization of my definition কি হয় it is a process where the hydrogen ions of the acid completely reacts with the hydroxide ions of a base to produce a salt and water only. ঠিক আছে এটো বুকৰ ডেফিনিশন আছে মাকো ৰিপিট কৰিম সব ঠিক আছে প্ৰথমটো লিখা preparation of copper sulfate copper sulfate এর আরেকটা নাম কি হয় blue vitriol ঠিক আছে blue vitriol কি হয় blue color vitriol is produced from sulfuric acid হ্যাঁ pasta carbohydrates okay copper sulfate produce করব কারণে either we make copper oxide color কি হয় blue copper oxide is black copper oxide is black तू भी गलत है আর ব্ল্যাক ही बोले copper black color वाला अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना कैल्शियम ऑक्साइड है तो হবে তাহলে পুরো মানে লিখে নেই আর এটা কিভাবে ক্রিয়েট করা আমি সালফিউরিক অ্যাসিড and it will show you a neutralization reaction that is CuSO4 formed from a day alcohol answer so क्या हो रहा है ठीक और इसमें हो गया सर Yes. Why don't we directly use copper metal and make it to react with sulfuric acid? Copper directly always.
only one step. If it is 3 marks to answer one, I will give you only 1 marks. Next other part তোমালোকে ৰাখি দিছা। কপাৰ হাইড্ৰোজেন ফটো আছে এক্টিভিটি 3 marks যদি এয়া হয় সেইটো তোমাক 1 marks এ দিম। Copper reacts with oxidizing acids, yes or no? And concentrated sulfuric acid is a oxidizing acid. Huh? Concentrated sulfuric acid is oxidizing. Dilute sulfuric acid is non-oxidizing. Remember. Liquid mass तुम्हारे पास कुछ रहेगा ना हमारे को Dilute sulfuric acid is non-oxidizing in nature. Dilute sulfuric acid is non-oxidizing in nature, whereas concentrated sulfuric acid is oxidizing in nature. ठीक है सर? हाँ? Cu solid plus H2SO4 concentrated. ठीक है सर concentrated या की होगा ये गरम होगा लगेगा next की होगा it will give you copper sulfate plus water plus SO2 gas ठीक है सर ये SO2 gas तो नहीं toxic ठीक है सर तुम्हारे लिए कितना ग्राम्स ऑफ फ्लावर इससे ये जो SO2 gas है this is very toxic in nature ठीक है सर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ये को टॉक्सिक है ठीक है सर ये टॉक्सिसिटी कारण की हुआ कि अवॉइड रिस्पिरेशन ठीक है सर नॉर्मली हमारा लैब क्लीन ना करो कारण हमारा लैब फ्यूल आगे पर फ्यूल बोट ना गैस चेंबर्स ना ठीक है सर नॉर्मल जब हमारा एपेक्स प्रोसेस हुआ डिजास्टर हां ठीक है एक पार्ट में एक लो और एक पार्ट से नेक्स्ट কি আছে copper hydroxide or লগত और नेक्स्ट তোমার রিঅ্যাকশন করাবো পারে copper hydroxide which is solid or aqueous copper hydroxide is insoluble copper hydroxide is insoluble in nature যেতিয়া আমরা copper sulfate লগত রিঅ্যাকশন করাইছি there is a fail to precipitate of copper hydroxide or not excess sodium hydroxide লগত আছে because তোমার ammonium hydroxide লগত আছে because tetrahydrogenation of copper ions পাগুৰিছা তুমি পাগুৰি নাযাবা ঠিক আছে মানে এই কনসেপ্ট লগাই নাই H2SO4 equals normally आपको copper sulfate give and it will give you H2 ठीक है सर बुझे पाइছা নেক্সট তোমাৰ টাইট্ৰেশনৰ কথা আছে মই হেতু কাৰণে এটো অলপমান ৰাখি থৈ দিছো টাইট্ৰেশনৰ কথা স্কুলত কৈছে নে টাইট্রেশন কাইলে মই এটা ভিডিও দেখুৱাই দিম হা উইদাউট ডুইং দ্যাট ভিডিও মই ইয়াত মই কৰাই দিব পাৰিলো হয় বাট তোমাক মই এপাৰেটাস ঠিক আছে এপাৰেটাসটো নাই হেতু কাৰণে তোমালোকক ভিডিওটো দেখালেহে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা এনেই ঘপককৈ বুজি পালে টান হ'ব টাইট্ৰেশন বুজিবলৈ কি হয় ঠিক আছে আনলেছ ভিডিও ইজ নট শোন টু নোৱাৰিব ঠিক আছে হেতু অলপ সময় কাৰণে থাকক নৰ্মালি চাবা যোনটো সোডিয়াম সালফেট হয় we produce sodium sulfate by the action of sulfuric acid on sodium hydroxide ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি টাইট্ৰেশন প্ৰসেস কৰিব লাগে তাৰ পৰা পাম ঠিক আছে টাইট্ৰেশন তোমাৰ it is a process where we completely neutralize an acid using a base ठीक है এটা lab process सर 530 देखा हुआ है पहले डिफरेंस 530 देखा हुआ है इसका कंप्यूटर डिफरेंस है
কিন্তু মই কালি কিন্তু 4:30 পৰাই আৰম্ভ কৰিম ক্লাছটো আকৌ লিখিলে মই দেখুৱাই দিম ঠিক আছে I will start off with methodology then এবং কি আহিলা দেন মই পাতে পাই এটা লগত গ্ৰুপত একো ভিডিও দিব পাৰে গ্ৰুপত ভিডিও দিব পাৰে বুজি পাবি So start out বুজাই লও সাইড আউট বুজাই দিবি মই ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিম ন ज्यादा अच्छा लगता है वीडियो ডাইৰেক্টলি মানে পিছটা বুজি পাব वीडियो में आगे पीछे देख के देखने को